మణిపాల్ హాస్పిటల్, సౌత్ ఏషియన్ లివర్ ఇన్స్టిట్యూట్ భాగస్వామ్యంతో తెలుగు ప్రజలకు మరిన్ని కాలేయ చికిత్స సేవలు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నిష్ణాతులైన వైద్యులతో అత్యాధునిక సాంకేతిక పరికరాలతో అత్యుత్తమ వైద్య సేవలు అందిస్తున్న మణిపాల్ హాస్పిటల్ వైద్య బృందం విజయవాడ నగరంలోని గేట్వే హోటల్, వివాంతా హోటల్లో ప్రత్యేక మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా మణిపాల్ హాస్పిటల్స్ మరియు సౌత్ ఏషియన్ లివర్ యూనిట్ భాగస్వామ్యంతో గడిచిన 6 నెలల్లో సాధించిన అద్భుతమైన చికిత్సా ఫలితాలను వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా సౌత్ ఏషియన్ లివర్ ఇన్స్టిట్యూట్ వ్యవస్థాపకుడు, సీనియర్ లివర్ స్పెషలిస్ట్, ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జన్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ టామ్ చెరియన్ మాట్లాడుతూ, విజయవాడలో మాత్రమే కాకుండా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుండి వైద్య సేవల నిమిత్తం వచ్చేవారికి మణిపాల్ హాస్పిటల్ ఇప్పటికే కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్గా మారిందని, రోగులకు కావలసిన అనేక వైద్య సేవలను ఇప్పటికే చాలా వరకు మణిపాల్ హాస్పిటల్ అందుబాటులో తీసుకువచ్చాయని, అంతేకాకుండా ప్రస్తుతం ఈ హాస్పిటల్లో అత్యంత క్లిష్టమైన కాలేయ శస్త్రచికిత్సలను కూడా ఇప్పుడు పూర్తి చేశామని తెలియజేశారు. ఇందులో ముఖ్యంగా మరణాంతర కాలేయ మార్పిడి, కాలేయ దాతల ద్వారా చేసే మార్పిడి, క్యాన్సర్లకు లివర్ రెసెక్షన్లు, పోర్టల్ వెయిన్ థ్రాంబోసిస్ కోసం మార్పిడి, చిన్న వయసు వారిలో కాలేయ మార్పిడి లాంటి వైద్య సేవలను మణిపాల్ హాస్పిటల్లో నిర్వహించామని, కాలేయ వ్యాధికి నాణ్యమైన చికిత్సను సరైన నిపుణుల బృందం, మౌలిక సదుపాయాలు అవసరమని, కాలేయ మార్పిడి అనేది సంక్లిష్టమైన, సాంకేతికంగా డిమాండ్ ఉన్న శస్త్రచికిత్స అని, శిక్షణ పొందిన ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జన్లచే నియమించబడిన కాలేయ మార్పిడి కేంద్రాల్లో మాత్రమే చేయబడిందని, ఇప్పటి వరకు కాలేయ మార్పిడి శస్త్రచికిత్స కోసం రోగులు ఇతర రాష్ట్రాల వైపు చూసేవారు. కానీ కీలకమైన కాలేయ శస్త్రచికిత్సలు మణిపాల్ హాస్పిటల్, సౌత్ ఏషియన్ లివర్ ఇన్స్టిట్యూట్ భాగస్వామ్యంలో చేయడంతో స్థానిక ప్రజలకు వరంగా మారిందని, కాలేయ రోగులు చాలా వరకు మణిపాల్ హాస్పిటల్లోనే చికిత్స చేయించుకుంటున్నారని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా మణిపాల్ హాస్పిటల్ విజయవాడ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సుధాకర్ కంటిపూడి మాట్లాడుతూ, మణిపాల్ హాస్పిటల్ విజయవాడలో కాలేయ చికిత్సకు సంబంధించి కావలసిన వైద్య సదుపాయాలు అన్నీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులో ఉన్నాయని, వైద్య నిపుణులు, పారామెడిక్స్ మణిపాల్ హాస్పిటల్కు ప్రసిద్ధి చెందిందని, భారతదేశంలో సుమారు 50,000 మంది కాలేయ మార్పిడి కోసం ఎదురు చూస్తుండగా కేవలం 25 కాలేయ మార్పిడి కేంద్రాలు మాత్రమే ఉన్నాయని, ఇవి సంవత్సరానికి 800 నుండి 1000 కాలేయ మార్పిడి చికిత్సలు నిర్వహిస్తున్నాయని, విజయవాడ ప్రజలు ఆరోగ్య సంరక్షణ సౌకర్యాలను ఉపయోగించాలని, నాణ్యమైన చికిత్సను పొందాలని మేము కోరుతున్నామని తెలియజేశారు. లివర్ సర్జరీస్. సో ఈ సక్సెస్ మీట్కి ఎవరైతే పేషెంట్లు చేయించుకున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా రావడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ చాలా సంతోషంగా కూడా ఉన్నారు అండ్ హెల్తీగా కూడా ఉన్నారు. సో వాళ్ళందరినీ మీ ముందు చూపించి మీ ద్వారా ఈ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క అవగాహన ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్దామని ముఖ్య ఉద్దేశం ఇది. బికాజ్ ఈ మధ్యకాలంలో ఏమైందంటే అవయవాలు డొనేషన్ కూడా చాలా ఛాలెంజింగ్ అయిపోయింది. సో మ్యాక్సిమం లైవ్ డొనేషన్స్ తప్పించి కెడావర్ ఆర్గన్ డొనేషన్ అనేది చాలా చాలా తగ్గిపోయింది. అది అవగాహన లేకపోవడం కావచ్చు, లేకపోతే వేరే ఇతర సమస్యలు ఉండటం కూడా ఉండొచ్చు దీంట్లో. సో through you we wanted to take this awareness to the media, to the page organ donation, because that is really a noble act. So Dr. Tom Charan garu maatladtaru each liver transplant surgery so an experience gurinchi. Sir, over to you. Andhra Pradesh is an amazing state. It is a big state, but the whole point that we want to say today is in healthcare, especially in liver care, Andhra Pradesh is lagging behind other states or was lagging behind other states. In about 6 months ago, Manipal Hospitals and South Asian Liver Institute started a partnership, and the beauty of this partnership is whatever is available for a patient in Hyderabad, in Delhi or even London is now available for these patients in Manipal Hospitals, Vijayawada. And in 20 years I did about 400 transplants in London. Whatever I am doing or I was able to do there, I am now doing in Manipal, Vijayawada. That is what I want to say. It is not about just transplantation. Transplantation is not new to Andhra Pradesh. In fact, in 2015, I was the first one to do a living donor transplant in Andhra Pradesh. But that is not news anymore. Everybody is doing it. What is news is
any patient who comes to us with liver disease will get the same treatment that they can expect in London or in Hyderabad. So no patient needs to go from Andhra Pradesh to outside Andhra Pradesh for liver treatment anymore. And I will show that to you. The first thing is transplantation. Of course, if somebody needs transplantation, we will do transplantation. Somebody needs a cancer operation, we will do the cancer operation. At least in our experience, 5 or 6 patients, nearly 70 patients we would have seen in our outpatient clinic. 5 patients or at least 4 patients I remember who were sent to us for transplant, who we found doesn't need a transplant. One of them needed. Manipal Hospital's ethics is fantastic. Even when patients are referred to us for transplantation and we are not needing transplantation, they were all in praise of the liver team rather than anything else. So another patient was referred to us for transplantation, but we thought, why transplant? Transplant is 25 lakhs. Transplant needs a donor, and this patient only needs a liver resection. That means we are removing part of the cancer, leaving the remaining liver. The remaining liver will grow. So instead of a 25 lakh operation, we did a 5 lakh operation. This was not available before. What I said before, doing a biopsy, checking what is the cause, treating the tumor or treating the liver disease without transplantation was lacking in surgical fields in Andhra Pradesh, and our partnership now has made this possible. That is the first point I want to make. Second point I want to make is, many people feel that transplantation has got very poor outcomes. Transplantation means the patient is in hospital all day. In Andhra Pradesh, I can guarantee you there is 20,000 people dying every year because they are sitting at home scared. Sudhir, who had a transplant, today his mother told me, "Sir, can you tell this boy not to be so naughty at school?" I told him, I did the transplant to be naughty only, carry on. Does he look like somebody who had a transplant? Did he walk like somebody who had a transplant? Is he playing like he had a transplant? He's another example. Yeah, people, and you're all people who are used to news. Do these people look like they have had a transplant? If you saw them in a school, would you say he has had a transplant? No. So the message is, outcomes after liver transplantation, outcomes after liver surgery is fantastic, and they go back to a normal life. So people should not sit at home worried about liver disease rather than having a life-changing operation. This is the point that I want to make. That first of all services are now available in Manipal, Vijayawada. South Asian Liver Institute has got an experience of nearly 3 experiences available in Vijayawada now. Manipal Hospital has got a beautiful infrastructure. It has got a better ICU than I have seen in Hyderabad also. And that is why we are able to achieve good outcomes. I think one of them, your birthday was celebrated in the ICU? Correct? So he happened to have his birthday in the 10 days after transplant, and his birthday was celebrated in the ICU very carefully without any lack of infection control. And the last thing I want to say is, we have done 12 transplants now. 10 of them have walked home. 80%, 85% survival, and usually we are able to reach even 90% survival. But recently we had a lot of patients who were very sick before the transplant. Therefore, we had one case that we lost. But outcomes after transplantation is in excess of 85 to 90%, and again people should not worry.
The last thing I want to say is what Dr. Sudhakar has already said about organ donation. More the organs that donate, more people like this we can save. Both these children and many of the people that you are seeing today are people who the families donated, the mother donated, the father donated, the daughter donated, the son donated. If we can increase cadaver donation, that is nothing like it, that is the best. But I don't want living donors also to worry. All the donors are back home. All the donors are back in their homes, in their work. We will see one donor nearly maybe 7 days later or maybe 10 days later, she sent a video to us. She, the donor, is working in the garden watering the plants. So the last thing to say is, please don't hesitate. This is a life-changing operation, life-saving operation. You can ask the donor to speak. Yes, and we will ask now. Shall Yeah. yeah. The సో అపోహలని తొలగిపోవాలి దీంతో. సో యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్ టు స్పీక్. yeah. మీరు మాట్లాడండి. ఎలా ఉంది డొనేషన్ తర్వాత మీకు ఎలా అనిపించింది? Please. చెప్పండి మాట్లాడండి. ఫస్ట్ బాబుకి ఇలా ట్రాన్స్లేషన్ చేయాలి అని చెప్పినప్పుడు మేము భయపడ్డామండి. భయపడితే ఎటువంటి భయం అక్కర్లేదని మణిపాల్ హాస్పిటల్కి వచ్చిన తర్వాత మొత్తం స్టాఫ్ అందరూ మాతో మాట్లాడారు. ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు అబ్బాయి, ఒక రెండు మూడు నెలల్లో మామూలుగా రెస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత మామూలుగా మీరు ఎంత అయితే లివర్ ఇచ్చారో అది క్రమంగా మీరు మెడిసిన్ ద్వారా అది క్లియర్ అయిపోతే ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉందని చెప్పారు. అప్పుడు కొంచెం ధైర్యం వచ్చిన తర్వాత మా బాబుకి నేను లివర్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. తర్వాత 2 నెలలు బెడ్ రెస్ట్ మామూలుగా చూసుకున్నాను. తర్వాత నేను హెల్దీగా ఉన్నాను. ఇప్పుడు అన్ని పనులు కూడా నేను చేసుకోగలుగుతున్నాను. ప్రజెంట్ నేను డ్రైవర్గా చేస్తాను. డ్రైవింగ్ కూడా ఇప్పుడు 4 నెలలు పూర్తయిందని డ్రైవింగ్ కూడా వెళ్తున్నాను. అన్ని విషయాల్లో ఆరోగ్య విషయాల్లో అన్నీ బాగున్నాయండి. This you can tell ma. యాక్చువల్లీ మా హస్బెండ్కి 2 years బ్యాక్ లివర్ కంప్లైంట్ వచ్చింది. కాకినాడలో చాలా హాస్పిటల్స్ తిరిగాము, కానీ చాలా భయపడ్డాము ఆయనకి ఎలా ఉంటుందా అని చెప్పేసి. హైదరాబాద్ వెళ్ళాము సార్ హాస్పిటల్కి. సార్ మాకు ఆంధ్ర ఇక్కడ బాగుంటుందని చెప్పి మణిపాల్ హాస్పిటల్కి పంపించడం జరిగింది. సో డోనర్ ఎవరు అని చెప్పేసి మేము భయపడుతున్నాం, ఎవరు ఇవ్వాలి అనేసి. ఇప్పుడు నేనే ఇవ్వచ్చు అని చెప్పేసి నాకు చెప్పారు. సో నాకు ఒక చిన్న పాప ఉంది, 1.5 years తనకి. ఎలానా అని చెప్పేసి చాలా టెన్షన్ పడ్డాను. కానీ సర్జరీ అయిన తర్వాత నేను చాలా ఫాస్ట్గా కోలుకున్నాను. ఈవెన్ 1 week or 10 daysలో చాలా బాగా నా పనులు నేను చేసుకున్నాను. నా పాపను, నా హస్బెండ్ని కూడా నేనే రికవర్ చేశాను సర్జరీ అయిన తర్వాత. చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇప్పుడు. అయితే సర్జరీ అయింది, దానివల్ల నాకైతే ఏ కాంప్లికేషన్స్ అయితే రాలేదు. నేను చాలా హెల్తీగా ఉన్నాను. మా హస్బెండ్ కూడా చాలా బాగా కోరుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ. There are donors and there are recipients. రండి. There are one very important point is that many people think liver disease means alcohol. So people think that, oh, if you have alcohol only you get liver disease. That means if you have liver disease, that means you are an alcoholic. In this group there is nobody. Can you believe this child is an alcoholic? There is nobody in this entire group who had liver disease because of alcohol. Wilson's disease, biliary atresia, NASH, which is fatty liver disease, hepatitis B, these are the diseases that caused liver failure in all these patients. So please, I can only talk to one patient. You media can speak to the entire state. Please give the information that liver disease is not the same as alcohol. And alcohol is not the only reason for liver disease. 70% of patients who come to us do not have any issues with alcohol. కొత్త లివర్ వేసుకున్నాను కదా అని తాగడం మొదలు పెట్టారంట. సో వాళ్ళ దగ్గర ఫెయిల్ అవ్వడం కూడా చూసాము. సో ఇట్లాంటివి కూడా వి కేమ్ అక్రాస్. అది ఎంత చెప్పినా సరే దాని నుంచి బయటపడలేకపోయారు వాళ్ళు. సో అది ఫెయిల్యూర్ అవడం జరిగింది. అదేలేండి. ఇంకా one question I will ask you. Somebody asked, what is the cost of a liver transplant? Okay, you ask them, don't ask me, you ask them
What is the cost of not having a liver transplant? Life. One is they don't survive. Correct? Second is every year they are in ICU at least 3 to 4 times for at least a week. Thank you for watching the video and please subscribe Virat Media. For more updates, click on the bell icon.